Okay, people, how are you people? The much anticipated story, my dad's story. Usually, I always give you a preview, a prelude into what the story I'm about to tell you is all about. So a lot already is out in the know about my dad. People who knew my dad, people who heard about my dad. He was an enigma. Chanda, Mr. Chanda Simpson Williams Kianda, born and bred in Chitagobwa. That is off Mpererwe, Gayaza Road, Chitezi up to Chitagobwa. So that's where my dad was born, Chitagobwa. And he was born of my grandmother, Jaja Nanfuka. Jaja yanjagalanga nnyo Jaja Nanfuka. She loved me so much. Okufanga ndi muto went. But of course now, because I'm telling the story, it all will fit in. You know how the jigsaw fits in like a puzzle? Kakati Jaja wange oyo Nanfuka ensibuko, from what I have gathered and from what I already knew, they originally moved from Mitiana Mubende. I think that is Chiboga. Back then, those were like very, very big counties. Remember, we had about 33 districts, and I think we had 12 provinces. Uganda tiyalinga bweyalikati, things were much more ambiguous, you know what I mean? So, Mubende. From my memory, I remember I went there as a child. I think I was around 12, 13, twagenda yoko nga bammanyi. My mom made that effort to take us there to see where our grandmom on my dad's side comes from. To date, I've never gone back. So when she moved from Mubende, and then I think as a child, she grows up in Chiwenda. Chiwenda. The Senfuka. The Senfuka is the name. Kakati, from what I know now, they sold and the land is gone. It's no longer there. The only thing that is there is the graveyard. The graveyard. Jaja wange omukazi Jaja Nanfuka gye bamuzaala mu Chiwenda. And when things took a turn, of course, embeera yali ekyuse akaddiye, yabeerako ne wange Empererwe Jaja Nanfuka namujjanjabako ng'akaddiye. That's 2001. And ku byonna ebyaliwo byemumanyi already ebyatuukawo, Musisi Jajja wange yali amugobye mu maka, ate ago amaka muzee wange ye yagazimba. My dad had built the house. Naye kati ebiseera ebyo tewaalingawo bino nti ate mpa ekyapa tukole transfer tukole ki. So she was kicked out of that house. Ekitagobwa ennyumba ya kalina gye mumanyi yali mu kyalo ya Jjajja, waali n'ebijja. Kakati awo tuveewo. Kakati my dad was born of my grandma. She was very young. Yali mwana muto okumanya yali mwana muto, yalinga around 13, 14. Kakati when my dad is born, my dad is taken up by the missionaries. Abaminsani. Nze nakula mpulira ekigambo ekyo nga muzee wange akyogera nnyo. Abaminsani. He had a very strong connection with that upbringing. Kitegeera, that upbringing of growing up. You know, back then things were a bit civil. And of course there was this need to bring up the young in Christianity. So that's how my dad grows up. And things take a turn in
in 19 I think 47 48 kubanga kati ne dates of birth ziri conflicting okitegeera because I would think they underpinned the age kubanga kati the World War, Second World War ended in 1945. Kakati jajja Musisi, fe twamuyitanga Muzeeyi Musisi, yali agenze mu lutalo. Abamu baagendera ddala kati nga jajja Zaidi on my mom's side. He agenda paka e Bama. He went up to Bama, Misiri, Egypt, Indonesia, Yemen. Kubanga yonna ebinyumisa ebyo byonna byonna mbimanyi. Ekya Muzeeyi Musisi alaka ye yakoma either mu Mbaasa oba Dodoma. Kubanga waliwo abaasigala. Waliwo abatagenda. King's African Rifles. So, however, the war ends. The war ends in 1945. So they had to resettle all the ex-servicemen back to their countries. Kakati ye Muzeeyi Musisi bw'akomawo era baabwana akasiimo baali babawadde ku ssente veterans baaba sente. So he came back with some thing I would call a gratis from the colonial government, which kind of set them off to start their new life. Nga baana bato nabo baali bavuka baalinga ndooza mu 20s, and that's how he ends up connecting with Jajja Nanfuka. Kati Jajja Nanfuka alike yali yakweka taata wange mu Baminsani. My dad was a hidden child. Tugite bwe tutyo. However, nga bwe mumanyira ebintu bino nga bibeera mu family, ebyama bibeerayo. Kakati Musisi ndowooza what I suspect yali ayagadde ku Nanfuka, Jajja Nanfuka nga bakyali bavubuka oba nga tannagenda. Kakati ndowooza n'amutega omwana n'amugamba nti wandeka n'olubuto. That is a suspicion. However, kakati Muzeeyi Dulufu, kati tuli kitagobwa Dulufu, kati fe tukuze tumita Muzeeyi tugamba Muzeeyi Dulufu, naye kati we talk in their times kati nga yaganzaani Jajja Nanfuka ng'amwagadde. Kati nti bwe yakomawo Muzeeyi Musisi, because he had a bit of money, n'akola ki? N'ayagala Jajja Nanfuka era ne bakola amaka. Ekitagobwa Ssebuliba ali wano, Muzeeyi Musisi ali wano nga bamukwano. Era ennyumba ya Jajja Nanfuka gye baamuzimbira taata wange yekkalina no yategula eya Ssebuliba ya bbaati. That comes later on. Kati taata wange ng'atandise okugaggawala n'akola ebintu bingi nnyo, atandika okukola ebintu bingi nnyo nga abikolera maama we. So that bond kinnabagamba nti it was more or less like compensating for something. Kakati taata wange, my dad Musisi n'amwagala nnyo ng'omwana we nnyo. The love Musisi had for my dad was very, very strong. Era Muzeeyi Musisi yabeeranga nnyo ewaka. Kakati ebyo ngenda bibanyonyola ku mbaga. Mu 1972 ekyaliwo, kubanga maama wange yava mu Busiraamu n'adda mu Protestant, n'afallinga out ne famire yaabwe, era bonna tebajja ku mbaga. Kati awo ate nga Muzeeyi Musisi ayina omuwala gw'ayagaliza taata wange. I have the pictures. Era omukyala oyo twakulaba mwogerako, yali mukyala mulungi nnyo nga namuwestana, erinnya baaliyitanga Asiimwe. Kati remember my mom was very young. Kakati my mom is the love of my dad. Kati oyo omukyala oyo yali bamwagaliza bwagaliza. You know, back then these things of arranged marriages and all that kind of stuff, you know what I mean?
kakati tugenda mpola jumping kakati hata tawange ng'atandika okusoma kati the formative years ezisooka zino I think from zero, let us say from zero to around probably 6 ng'ali mu baminsani era ekkanisa y'ekitagobwa ziri ekkanisa 2 emu eyasookawo yalinga ya ssubi. I remember, I don't know for some reason why that church was always like that. Taata wange n'agitekako ne ssente ne bagimaliriza. Kati eri endala St. Paul's y'Abakatoliki. There were 2 churches rivaling each other. Kiraba, are we together bannange? I'm trying to piece this story together because it's got loops and turns. Kakati, when my dad begins his formative years, already the foundation had been instilled in him. Okiraba, kati musisi n'ayagala nnyo taata wange ng'omwana gwe bayita mujja na nnyina, but that was a secret. Baakikweka, kyali kyabwe. Eka taata wange ng'asoma ekitagoba primary school, kiraba, olwo kati ng'ayingidde mainstream. Ne already the foundation eri abaminsani elayinze benchmark. From there, what's the school? Wampeewo SS, Wampeewo Ntakke secondary. N'asoma bulungi nnyo, yasoma bulungi nnyo. Ne bazannya n'omupiira. Olwo agenda kufuna basare. Muzimanyi ze basare ze baafunanga kugombolola abaana basome ebyeddedde, abaana abagezi. Era ne mu mupiira gwa Independence mu 1962 junior team, the junior team, taata wange mwali. Can you imagine? So he was that on would come when you see his love for football. KCC, Kasasiro boys. Mfuna bulungi nnyo. Kati that is the foundation of this story. Nti ebintu byonna ebyajja later on byali laid initially. Your foundation. Kati kati olina kugamba nti abantu b'otuukiramu wano ku Bulaaya be bakuwa foundation way forward era bwe kyalinga. Kati nze emikwano gye natuukiramu wano, nze saalina emikono mingi nnyo gye nali neetaaga kuno because I knew what I had come for. Nali nzize kusoma and I was already paid up, you know, the monies and everything. Ate nga neesupport nga siriko muntu aŋŋamba kino na kiri. Saali munaku kati kitabe tutyo. Kiraba, naye abantu abanneekwatako nagayidinga nnyo abantu bangi nnyo ne baagaza ate Bulaaya, which was my own expectation. Era teri n'omajja kugamba nti n'oyo omusajja oyo Kegus si musajja mulungi. He's a very good man. Ayagaliza nze najja kusoma, najja ku shopping holiday, mukimanyi ekyo. Nina n'omuwala gwe nali nkwana, very beautiful girl. She's now married, happily married. So ebyo ebiseera nga tetunaba ku committing bulamu bwaffe. Nenzirayo nenkomawo nensoma emyaka gyange ena nensasulidde nenzirayo e Uganda. I carry on with my businesses. I know that, you know what I mean? It was a simple formula. Naye of course nali ntandise okukula nga I want to settle down. Nenkoma mu 2005 and the rest is history. That's 20 years down the line. Mufuna bulungi nnyo. Etabuga Kegus tuddusa nnyo ate Kegus ebintu obibukabuka. No. So let's go back to my story. My dad's story. Kakati azannya omupiira gwa Independence nga ba junior. My dad was about probably 17, 18. Olwo at the Mengo Senior Secondary School tewaasomangayo mwana ataalinga mugezi, ataalina connections, ataalina links within the Buganda Kingdom. Kati olwo nga batandika okucreating aba elite abagenda okuyingira ekintu kya post independence. There was no way my dad could have gone to Bukalasa Agricultural College ayingire cooperative gundi eyo system ebya auditing. That is how things were.
munfuna bulungi nnyo. So he was a very very brilliant student in school. Ate nga taata wange alina emikwano, was always likable. Ati ekyo nga kiddaawo ali mu the hands of Musisi. Era n'embaga bwetuuka mu 1972, it was like an achievement for him. Era Musisi yakola buli kimu ekisoboka kyanda embaga ye ebe y'amaanyi nnyo. And that wedding has never been reciprocated in Uganda. Embaga yaliko ne president wa Uganda Idi Amin. That is when he's shocked nti bannayuganda gye bali abalina ssente bwezi. Remember dad was already exposed. He was already exposed ng'ebintu abitegeera bulungi. Ate mwana muto yali 26-27 kiraba. Ati kyengezako bagamba nti olwo the secret is between my grandmother and my grandfather. Be bamanyi ebyama byabwe. But this secret is going to come back in 1990 when my dad dies. My dad had written a very long missive. Yawandiika ebintu binalina byali amanyi ova buto. Ebyama byali many questions. Kati, that is when he was sick. Well, when my dad fell sick in 1989, he was shaken. Yatya nnyo. First of all, yatya twali baana bato. Second, yatya mama wange yali mwana muto. My mom was in her 30s. Mumpeyo mwana wa 30s afuuka nnamwandu ku myaka 3. If you know how beautiful my mom was, muyinza okudduka emisinde. And his empire as well, his dynasty, my dad. Twalina amafactory, twalina amafaamu, businesses bingi nnyo. Niyo obulwadde gye bwava nobody knows. Kati bwawandiika ebintu ebyo byonna nga explaining ebintu bingi nnyo byakula ategeera ne byakula tategeera. However, mwalimu n'ekifaananyi ng'atudde ne jjajja omukazi nga bali ku chachi. Kirabika chachi eyo y'abaminsani, the missionaries ekigwo whatever nga ebyalinga edda. Kati bw'agenda okuggyayo omwana oyo n'abakuba ekifaananyi ekyo ng'amannya agali captioned on Stephen Kasozi. Can you imagine? Ali lawyer Eluwe ne lawyer Diana Musoke be baaliwo okusoma ekiraamo. So ebiraamo byali bisatu. Waliwo ekya 1984. That was during the war when he wrote that will. Nga kiri sitinga buli kimu eky'obugagga kyalina. Then waliwo n'ekiri final. Then waliwo nakino ekiri written, handwritten, in his own handwriting. Very, very long. Ndoza yaddangawo n'awandiika ebintu binene n'abiwandiika. That's 1989. Fetuli ku ssomero tetumanyi bigenda mu maaso. Baba baabitukweka. Me, I came back mu third term senior 3. No, second term. Ne batugamba nti daddy ali Mengo hospital private wing. Ne tugenda ne tumulaba naye nga obulwadde bumulumira dda nnyo. It was the second term holidays. N'akomawo awaka naye nga akoze nya. Remember Musisi yamukomye nawo mu pick up. Ne tutuula awo natunyonyola ebintu bingi nnyo. Muzeeyi mulwadde, tati ndadi mulwadde, bitya. Tumujjanjabako awaka. Kati that was term time. Ne tuddayo September, third term. And then that was the first term. Second term, kubanga third term tetwamulabako. Kati olwo nga he was very poorly, very, very sick. Holiday yo tetwamulabako. Olwo nga ali mu kyalo ebajjajja omukazi, which I suspect we yawandiikira ebintu ebyo byonna. And
It was a somber thing because even my mom didn't know about it. However, he summarized it like this. N'agamba buli kimu kye nkoze mu bulamu bwange nkirekera mukyala wange n'abaana be. Muzeeyi Musisi talina kintu kyonna ky'alinako bukwate. However, this is the contradiction. Ebintu ebisinga byonna byonna ebimu bye yali akoze yali abikoze ku ttaka lya Muzeeyi Musisi. Yes, ku ttaka lya Muzeeyi Musisi. Ebyo kati ebyo mami yabyesonyiwa later on because she couldn't fight that battle. Naye yali mwana muto. So kati tuddayo mu 1959, 60, 62. Kati 62 after independence. After independence, kati tuddamu post-independence era. My dad, Bali Mengo Senior Secondary School. Mengo is the first secondary school in Uganda, and it was by merit to join Mengo. Very privileged access to the education back then. But my dad, fortunately, and while studying at Mengo, he was the head prefect. My dad. Yasoma n'abantu bangi nnyo Mengo awo baali mu government later on. Those were the people who upon finishing Bukalasa bayingira ekintu ky'Obote 1966 Common Man's Charter. Nanti nabagamba nti Obote yali atagenda tuyingiza ebintu bya communism. You know, cooperatives, things to go blah 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 blah. However, those things didn't work out. But already the elites, the young elites are like bamaze okusoma bali fresh. Bali mu kintu. Kati my dad is in that breed of people who came in. Kati ngabe tunagamba generation yange fe tumaliza okusoma by 2000 fe twali mu corporate generation eyaffe. Naye ate corporate eyaffe yali challenged by so many things. But the world was beginning to change. Kati imagine in 1966-65, 3 years after Ugandan independence, the country was very, 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 you know, like contained. Everything's just about and about, you know what I mean? So that's what I'm talking about. Akati, of course, my dad's first job came along those lines in the cooperative. You know, things like that. Just to there was this the Buganda crisis, that drama that was going on until 1966 when there was the Pigeonhole crisis and the Kabaka was dethroned. The Kabaka. So we had a new system coming in place. So by 1971, my dad more or less is giving up on the cooperative things. Mwemuli East Mengo ne West Mengo byaliwamu, it was a Mengo Growers Cooperative Union, a very, very strong conglomerate cooperative ngeri mu mwanya yani mu bintu bingi nnyo. So my dad, after finishing Bukalasa Agricultural College, mumanyi Bukalasa Agricultural College, what it meant, you pretty much you are a key decision maker. My dad had majored in auditing and finance. Beba tulanga ku big budgets. Ne batema sente. Uganda Ranchers Scheme. Later on in the 70s, Chengeno Babulya 70s, you know, everything. Nenga batulanga nebizime mwembidi mu Kampala omwo. Lwakubasagala biteka mu mboze no, because that's a very, very complicated story. Kwa babitwala ebya cooperative. Waliwo ekizimbe muzeeyi wange kye yaliko nga yakireeta mu initiation ekizimbe kya Mengo Growers okwalinga headquarters zaabwe, very, very big building.
kati gaye mulaba UPC Uganda House okiraba nakino ekizimbe bwe kyali kiri awo mu Kampala along Jinja Road. If they go back in the records and they check funding, signing and everything, they will find my dad's name somewhere there. Yaleta idea eyo balete bazimbe ekizimbe ekyo because he had all the connections and everything. Anyway, kati Amin yavaako, Amin ajja, Idi Amin ajja okufuuka president in 1971. My dad yali 24-25. Kati olwo akwataganye n'emikwano gye abawaava muno batandika Demula Benz eyo Spear and Touring kubanga okuleta Spear Motors eyo aba ba Mercedes Benz abo okufuna franchise eyo yalina connections nyingi nnyo mu bintu ebyo byonna mbijjukira bulungi nnyo mupepa akamuzeeyi waka lwakoye tetugenda bigendamu, but that would explain later in the 80s or in the late 70s the mafuta mingi, the Benz people wachi Benz yafuuka Benz eyo batata fe babirimu and how those deals were striked and everything. So ati mu 71 nzijukira Uncle Patrick abo banyumyanga emboozi kuba Uncle Patrick yali very close to my dad from their days in school. Mr. Patrick Kasozi Chiwanuka, and my dad's name is also Kasozi Stephen Bangabi. Muntagala bulungi nnyo kakati that explains the friendship they had and what it meant to be together as childhood. Kubanga kati Koma Mboga, Kasangati, Gayaza kakati ekitagobwa waliwo ekifo kye bayita Nangabo. I think beerabanga ng'abaana because baali bonna ewampeewo senior secondary school, then ne bagenda bonna Mengo, and long behold Uncle Patrick abo balina connection to the Buganda family, the Buganda kingdom, which connections my dad didn't have, but my dad had ties yalina emikwano nga Kyandaba mwagala nnyo. Was a very very likable man, my dad. Bonna ba bishop bonna bajjanga ewaffe be bamutekanga mu bintu ebyo, sijui tuzimba chachi n'awaayo ssente mpitirivu nnyo. Kati bwe tudde ekyebando, because ekyebando bazimba mu 70. Maama wange yasanga ennyumba ezimbiddwa. They were building 3 other houses at the same time. My mom, a story of my mom and how they met with my dad. It was a coincidence. It was a coincidence. It was a coincidence how my dad met my mom, and it was a fairy tale story. It was a fairy tale story. So, mu 70s, 71. Kubanga bamitinga mu 69, 70. Tata wange nga achakalira gundi, achakalira mu Suzana, balina obote. Bino ebintu biwanvu nnyo. Balina obote, Mama Miria. They were young. My dad was very young. Okuba nti ali mu bantu abo bonna abo. And he was known around. So 71, Bota avaako. He's overthrown by the army. It was an inside operation. So the army overthrew the president. While he was in where? In Singapore. And Uganda as a country was changing. So buli omu atandika okwepositioninga, and that explains the reason why my dad leaves the cooperative oba ebya government.
So he gets married in 72. Or my mom was pregnant, that was the haste. Kubanga bwe mulaba ebifaananyi by'embaga, my mom yali lubuto. She was pregnant with me. So everything was happening at a very quick pace. Nga birimu Uncle Patrick Kiwanuka Express, bagenze Nairobi, bagenze Ethiopia, byonna bali mu mikono gyabwe, ba Charles Njonjo, bandi bonna abagagga bonna, kyanda alina okukola embaga, bonna baali baana bato, bali mu 20s. Naye nga balina ssente empitirivu nnyo. Kiraba kati nga bayagala kuyingira businesses bave mu bya gavumenti. Kati already once you've been in the system and you pull back, kati you know how to run things from the outside. Kiraba mufuna bulungi nnyo. That is what is happening in the 70s. But of course, beginning family life and settling down. Kati ate nga mama wange alina okuddayo asome. Okiraba? N'atandika okusomera e Kenya. Baagiyitanga the Civil Service College. Nga biri mu East African Community. Oba ebintu ebyo bikyaliyo simanyi nakumanya. Kati that is where all the people who are to work in the civil service went for training. Uganda Airlines later on, because that was East African Airways, mwalimu sectors nyinyi. So you were selected to work in the civil service, not public servant. No, civil service. Era mami byasoma n'asoma secretarial studies. Olwo kati tugenda okubeerawo na kino ekyaddawo, the breakdown of the East African community. You're falling apart. So all the countries in the community, Tanzania, Uganda, and Kenya, went independent. So things had to be started all over again. Okiraba, ze bayitanga parastatals, oba state-owned companies. Okiraba, later on in the 80s, government ate nebanga eyagala ozistructuringa neeta ekyagundi ekya 49-51%. That is when my dad bought a stake in Lake Victoria Bottling Company n'agaggawala ate buto again. So the story is running along those lines. Kiraba kakati mu 70s olwo bayingira n'omupiira, ogwo mupiira gwa Express ne KCC butandika okuyingira mu ssente, babiliyonia. Mujjuka story ya Synopsis nababulira nti everything was beginning to change. Tebikyaliko nti, because governments now begin to take hold of things that bring them that popularity. Ate sports is one of them, you know what I mean? Kakati byebyo byaliwo mu 70s. And going forward, come the 80s, the country was in a state of upheaval. Mukitegera bulungi nnyo. Upheaval, tulina entalo elections zaawe eza 1980, bitabo nabona Paulo Muwanga bayi mikono gya muzeeyi wange. Nabagamba Paulo Muwanga yali neighbor waffe ku Upper Mawanda Road. Yali wali, the next house is ours. Wali Dr. Samson Chiseka. Abantu no bali bamaanyi nnyo awo Mawanda Road bwe twalinga ba neighbors. That's in the 80s. Of course, the other side is Tony Akibwa. No, John Akibwa, Olympic champion, Doctors Village, Mulago Hospital. We were surrounded by, it was an enclave. But anyway, let's go back to Kyebando. Kakati bwe tuli Kyebando, my memories in Kyebando are like this. It was a suburb. Era omuntu omugamba nti obeera Kyebando nga bakugamba kimu. Kyebando mu bagagga, Kyebando mu kigagga. Buli eyabeeranga ku Kyebando omutaka Semaka ng'avuga Benz. Of course, I have to mention that my dad was the one who was pretty much, behind all that kind of style, status thing. Ati Kyebando
zino memories between 72 when I'm born to 80. There was so much going on. We were always in and out of the country, together Kenya, mami. Those are childhood memories. They wouldn't stick. Katingawe nabagamba, my maiden voyage to Kenya, memory, that one stuck. I can relive that. So we would fly with my mom. My mom would come back, whatever, Somali, kuchino. Tulibana bato. And then tutandika okusoma, of course. Kindergarten. Mujjukira kindergarten ezaaliyo e Uganda. Nga z'abagagga bokka n'abagagga. Kindergarten si nasale. Bamutwala mwana kusoma, batwalanga okusoma okuzannya kindergarten Kololo. Kati that's Lohana, is it Lohana? Kindergarten school. Waliwo emu yali e Nakasero, endala yali Kololo. 70s. Yep. Kati ate ne tuyingira 79. Idi Amin bwava. Kati sibabulidde Idi Amin. Embaga ye ya 75. Embaga ya 75. Template y'embaga eyo. I already said this earlier on. Nti Idi Amin heard of this wedding that was going on, that had sent the country into a form of excitement. Buli omu ayagala kulaba mbaga eyo. Then Idi Amin turns up. He was notorious for that. He would turn up and see what's going on. N'alaba yali Bugoloobi Lido, Bugoloobi Silver Springs Hotel. Okumanya embaga yali y'amaanyi nnyo. Yali mu phases 2. There was the after party at Lugogo Indoor Stadium. Nejjula bweti. Lugogo Indoor Stadium. Kati bandi eyali ekubira ku Silver Springs Hotel. Aba Frigo oyo mwami Matovu yajogerako. Yalina byadda ayogera mu gundi interview gye nalabye recently. Mjina mbifaananyi. It was called Small World Band. Nga ye playinga. Era band eyo yakuba music w'amaanyi nnyo. Ate neevaawo nedda ku Indoor Stadium. Kati embaga eyo Muzeeyi Musisi features extensively in that wedding for the obvious reasons. Nti mutabani wa Musisi. Kuba taata wange yali mutabani we official omukulu gwe yali atutte ng'omwana we omukulu Kyanda. And it was a very proud moment. Mwami Sebuliba yaliyo, bamulumba, baani bonna, if you look in the pictures, bonna twabayitanga bakojja. Yes. That is 1972. Best man, Mr. James. Yali era naye nzaalo ya ku Kitagobwa. Mr. James. Twamuyitanga Uncle James. Yali best man. Yali mukwano gwa muzeeyi wange ali kuno kulana ni kuno. Kwali kuno. Bakadi ye. Munfuna bulungi nnyo. So, we are going to build this story now. We have laid the benchmark. And then we break it down year after year. I'll break it down like this. 1947 to 1960. 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90. Yeah. That would be the best approach. Tutegeera bino ebintu. Kubanga ebintu byonna byaliwo myaka gyadda. Of course, the memories are still there, you know what I mean? Kubanga abantu bakubuuza kino taata wo yalagawo, taata wo yalida. No, my dad passed away at a very, very young age. Yali yakaweza 40 n'alwala. Kalina yammwe ekyaliyo. Mwalina ennyumba ennungi. Alaba. Ate Kyebando, it was worse in Kyebando. Kubanga Kyebando by then was still a village. Ng'obuyima bwe twetoolodde around Battaka. Ng'eyaffe yeri wakati.
nga yakali gundi yategula tiles. Tulina compound eva kuno n'eri nga okugulawo gate ku makya abantu bayitawo ne bayimira ne batunula balabe ekiri munda. Abaagala nnyo okulaba ekiri munda ewaffe mu nnyumba. So, but of course, my mom sometimes would invite people. They would invite people in. Kati nga Christmas, nga batukola pata awaka. Ne bayita ab'okumirirwano, mami abekinze cakes. Nga awaka wanaawunya bulungi. Cake ziwunya kuuka. Twalina kitchen awaka. Very nice. You know, bedrooms and everything. Yanze bwe mbagamba nti no obuto bwange nalaba birungi byereere, nalaba birungi suitcase zaavanga e London nga zirimu ebintu ebirungi. That was in the 70s. Kakati waaliwo kiri bayitanga whiskey run, mumanyi ebintu bino. Army shops ezo ezaagonde eza government nabitabita n'amaduuka amalungi ago ga Ugantico, Drapers Building, ng'oteekayo ebintu byeyagala balinanga catalogue.